Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो फेस्टिव सीज़न तो चला गया, नाउ इट्स अ वेडिंग सीज़न। अब इस वेडिंग सीज़न में आपको भी कितने फंक्शंस अटेंड करने होंगे, शादी, मेहंदी, संगीत। सो टुडे आई एम शेयरिंग दिस एंगेजमेंट मेकअप लुक विद यू गाइज। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। Something great, that's my way, every single day. So first of all, I am preparing my skin using rosehip oil from Good Vibes. Massaging it into my skin properly. Next, I am using Blue Heavens primer for smooth base. Pressing it into my skin, forehead, nose और बचा हुआ फुल फेस पर अप्लाई कर लूँगी। फॉर फाउंडेशन मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड गोल्डन बेज। Dotting it all over my face. Now I am using a wet beauty blender to blend the foundation. The only key to get the perfect base is to blend, blend and blend. Next up, I am using my favorite concealer. This one is from Swiss Beauty and मेरा shade है 05. Applying it थोड़ा सा under my eye. And blending it using the same beauty blender. Now I am using the same concealer on the bridge of my nose and near my mouth and blending it properly.
टू सेट माई फेस मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पाउडर फाउंडेशन और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से कंसील्ड एरिया पर अप्लाई कर लूँगी। And now dusting it all over my face using a fluffy brush. For eyes, here I am using Neutral Tube palette from Makeup Revolution. सबसे पहले I am picking up this light pink shade on a fluffy brush, applying it in my crease area and blending it properly inwards and outwards. Next, taking this bit darker shade with the same brush and applying it on the crease line. अब ये डार्क मॉविश काइंड ऑफ शेड पिक कर रही हूँ यूजिंग द पेंसिल ब्रश एंड अप्लाइंग इट इन माई आउटर वी. Next, taking the shimmer shade and applying it on the lid using my index finger. You can build up this shade. Now blending all the eyeshadows together so that no harsh line can be seen. From the same palette मैं ये brown shade pick कर रही हूँ to give some warmth to my face. Blending it properly on forehead and jawline. Now using this shade as a blush and blending it outwards. Next, to set my base, I am using Swiss Beauty setting spray and spraying it all over my face. Now using the same beauty blender and हल्का हल्का blend कर लूँगी. For eyebrows, I am using Miss Clear eyebrow pencil in dark brown. First, brushing out my hairs and filling the khali area of my brows in the same direction of the hairs. Here I am using Lakme Insta liner and applying a very thin line with a small wing. Next मैं यूज़ कर रही हूँ Lakme Iconic काजल in my waterline. Using the same palette, picking this shade and applying it near the waterline and smudging it with the kajal also. For mascara, I am using Maybelline Hyper Curl Mascara non-waterproof variant, applying it on the upper and the lower lashes properly.
टू हाईलाइट माई फेस मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो हाईलाइटर इन द शेड प्रेशियस पेटल्स and applying it on the high points of my face, cheeks, bridge of my nose, tip of the nose, cupid's bow and the chin. With the help of a small brush, applying it in the inner corners of my eyes. Again using the setting spray. For lipstick, I am using Nykaa's Creamy Matte Lipstick and I am in the shade Game On. ये nude pink kind of shade है. And with that, here I complete this makeup look. If you guys want to know more about me, then follow me on my Instagram. My handle is mentioned here. If you guys enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.